Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue au 20h Bilingue sur Equinoxe Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir à vous, Zulendef Bissaye. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinoxe Television. In our top stories, an 80-year-old parliamentarian, former member of parliament, says that the socio-political crisis in the two English-speaking regions of the country is very chaotic. We're speaking to Equinoxe Television while reiterating that the government of Cameroon needs to engage in an inclusive dialogue which will lead to ceasefire in the northwest and southwest regions of the country in order for peace and stability to be revived in Cameroon. We equally talk about Stephen Tato, whose mortal remains have been laid to rest today in the Volier cemetery in the nation's political capital, Yaoundé. Stay with us. Pandémie de Covid-19, le quartier Bonabéry à Douala va en croisade contre ce virus. Une campagne massive de dépistage y est organisée afin de préserver les populations. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles sur Equinoxe Télévision. Après les violentes inondations ayant provoqué l'affaissement d'une partie de la chaussée à Santiou dans le département de la Menoie, le ministre de l'administration territoriale y a effectué une descente sur le terrain. Paul Atangandi est allé évaluer l'ampleur des dégâts et il a profité de l'occasion pour apporter le don du chef de l'État aux populations sinistrées. On voit tout cela dans ce reportage de Leclerc Taken. À cause de l'affaissement de 3 batteries de bus, l'axe Saint-Choutan est fermé aux véhicules lourds. Les équipes de la délégation régionale des travaux publics pour l'Ouest sont à pied d'œuvre afin de résoudre le problème le plus rapidement possible. Là, on est en train de construire une ouvrage en béton à main, un dallo 3x3 pour résoudre le problème définitivement. Comme vous voyez, il y a l'entreprise qui est déjà mobilisée sur le terrain à durer 2 mois. 2 mois. Parce que les prises de béton, quand on construit tout ça, là, 2 mois. Mais on a pris les dispositions pour que les poids légers peuvent toujours passer pendant qu'on ne travaille pas de demi-chaussée. Les inondations du 21 août dernier ont plongé l'arrondissement de Saint-Chou dans la désolation. En plus de l'affaissement des bus, plus de 200 personnes ont été affectées. 7 maisons détruites. Certains ont presque tout perdu. Nous souhaitons que les efforts du gouvernement ne se limitent pas aux matelas, les seaux et autres qui prennent vraiment au sérieux et qu'après ça, on pense à visiter un peu le quartier, faire l'étude sur le terrain pour essayer de faire un peu les drains pour éviter les coups pareils. Les pertes sont énormes. Il y a les femmes qui avaient mis le maïs dehors, le cacao, le café, tout ça, ça a emporté. Moi, par exemple, à mon niveau, les pertes se chiffrent à plusieurs millions. Bon, et je ne suis pas seul. C'est plusieurs quartiers qui ont été frappés. Nous demandons aussi au chef de l'État de nous aider à canaliser nos eaux pour qu'il n'y ait plus d'inondations à Sanchou et pour que nous ne vivons plus dans la crainte et dans la peur. Un cri de cœur qui a reçu un écho favorable à la suite de la visite du ministre de l'administration territoriale qui a tenu à toucher cette réalité du doigt. Nous avons vu les dégâts, nous avons visité les ponts, nous avons visité les habitations, nous avons visité les chantiers effondrés. Cette catastrophe naturelle ne dépend pas de nous. Voilà pourquoi le chef de l'État, comme il a toujours fait d'ailleurs, à chaque fois que le père de la nation est informé d'une situation, il dit à un membre du gouvernement, allez regarder, constater, dressez-moi un bilan. Mais je suis venu porter de ce message et d'un don extrêmement important. Je veux dire à monsieur le gouverneur et monsieur le préfet, il va associer le maire et les députés pour s'asseoir et voir comment on peut distribuer ces dons. Dans la besace de l'émissaire du chef de l'État camerounais, les matelas, couvertures, savons, hulles et bien d'autres denrées de première nécessité. La jeune étudiante abattue au domicile du sous-préfet de Lokondié a été portée en terre cet après-midi à Mouanko. Hier vendredi a eu lieu sa levée de corps à Kribi dans le département de l'Océan. Joseph Abena. C'est une ambiance de revendication qui prévaut ici
Dans cette phase des obsèques de la jeune étudiante Lydienne Taba, tuée par balle au domicile du sous-préfet de Lokunji. Justice soit rendue, il est dehors, lui-même j'ai pour avec sa famille. Nous on veut, papa Paul bien, rends-nous justice, sinon nous-mêmes on va le faire. Le déploiement de la police ici est considérable pour contenir le débordement des émotions. À certains endroits, c'est le blocus. Le cortège funèbre évolue tant bien que mal pour conduire la défunte à la terre de ses ancêtres. Pendant ce temps, le procès suit son cours au tribunal militaire. Évoquons à présent la clôture de la semaine de l'innovation numérique. La deuxième édition s'est achevée à Yaoundé avec la remise de différents prix à plusieurs candidats. Le compte-rendu de ces rencontres avec Joël Essengue et Gizogo. Le train de l'édition 2020 de la semaine de l'innovation numérique est entré en gare avec la clôture de cet événement par la ministre des Postes et Télécommunications à Yaoundé. Il y a eu un engouement de 250 projets. Le jury de cette année, un peu plus professionnel, a eu du pain sur la planche. Tous les projets se valaient. Cette année, la formation qui a été accordée aux 15 présélectionnés et à tous les autres jeunes intéressés par les TIC a été appréciée. Parmi les 15 projets retenus lors de cette deuxième édition, celui de Nervis Nzometia Techop, venu de Boya, a remporté le prix spécial du président de la République. The content of my project is an electronic waste 3D printer. It's a machine which was built out of electronic waste, and it has really been remarkable because we have got to learn about business development and entrepreneurship, which has really helped me to understand more on how I can go into the market with my project. Pour la ministre des Postes et Télécommunications, il ne fait pas de doute que le défi projeté, à savoir maturer les projets des jeunes pour qu'ils soient vendables en entreprise, est atteint. Le défi pour nous était de rassurer les jeunes pour montrer que le gouvernement est à côté de ces jeunes pour les accompagner, pour que de l'idée de projet, ils arrivent à l'entreprise numérique. Dorénavant, au ministère des Postes et Télécommunications, on se tourne vers l'avenir pour mieux asseoir ce rendez-vous de l'innovation numérique au Cameroun. Nous sommes satisfaits et nous croyons que l'année prochaine, il y aura un plus grand engouement. Comme ils ont sollicité qu'on leur laisse un peu plus de temps, parce que ce qui a aussi été une réalité, bien qu'on ait donné un mois cette année, il s'est trouvé qu'un mois n'était pas suffisant pour élaborer un projet de TIC. Mais il faudra bien songer au premier bilan de cette initiative sur laquelle le gouvernement semble fonder beaucoup d'espoir. Et l'attaché de défense militaire de Chine au Cameroun vient d'être honoré pour ses services rendus. Arrivé en fin de séjour en terre camerounaise, le colonel-major Tiaï Xiangjiang vient d'être fait chevalier de l'ordre national de la valeur à titre exceptionnel par le ministre délégué en charge de la défense, le ministre Joseph Betty Assomo. D'autres précisions avec Joël Essengue et Gizogo une fois de plus. Nous vous faisons chevalier de l'ordre national de la valeur à titre exceptionnel. Une médaille pour service rendu, c'est la récompense à laquelle vient d'avoir droit l'attaché de défense militaire de la Chine au Cameroun, lequel est arrivé en fin de ce jour. L'acte du chef de l'État traduit la reconnaissance des actions remarquables menées par le colonel-major Chai au cours de son service dans notre pays.
C'est également l'expression de l'appréciation du gouvernement camerounais de l'excellence des relations de futures coopérations qui unissent le Cameroun et la République populaire de Chine dans le domaine de la défense. Pour le récipiendaire, son séjour au Cameroun aura été l'occasion de mieux connaître le continent africain. For me, this is a very great opportunity to know Africa, because as people always say, Cameroon is a miniature Africa. So it's lucky for me, working in one country, just can give me opportunity to know all the African continent. It's very precious. Besides, enter the ground atmosphere of friendship between China and Cameroon. C'est donc d'un commun accord que Yaoundé et Beijing conviennent de l'exemplarité de leur coopération militaire. Notre coopération bilatérale de défense avec la République populaire de Chine a connu une impulsion forte significative au cours des 4 dernières années grâce à l'engagement, au dynamisme et à l'entraînement du colonel-major Tchai Xiaojiang, car en effet, de nombreux militaires camerounais, tout grades confondus, ont ainsi continué de bénéficier de diverses formations de haut niveau en Chine. D'autres y ont participé à des séminaires internationaux. The cooperation and exchange programs between our two militaries are very rich and very fruitful. I'm sure this is also a good experience for me. For me, before I came to Cameroon 4 years ago, Cameroon is just a name of African country which is 11,000 kilometers away from China. But now, when my mission approaches its end, Cameroon to me is like another home. Selon le ministre de la Défense, cette coopération s'est matérialisée ces dernières années par de nombreux échanges, notamment les stages en faveur de plusieurs militaires camerounais en Chine. Dans cette logique, pour la première fois, un officier chinois a suivi en retour une formation à l'école de guerre de Yaoundé. Signe pour le ministre de la Défense d'une entente militaire cordiale entre Yaoundé et Beijing. Et c'est avec ce reportage de Guy Zogo que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Good evening once more, Julian Beth Besai. Good evening to our viewers once again. Thanks for joining me in the second segment of the news on Equinoxe Television. We begin by telling you that an 80-year-old former member of parliament, Bongong Jinka Jonathan, has described the political, socio-economic situation of Cameroon as very chaotic. He says for peace and stability to return to Cameroon, the government needs to engage in meaningful dialogue that will see withdrawal of troops in the 2 English-speaking regions of the country, and that will equally enhance normalcy to return. Details in the following report. People should believe in each other. 80 years old Honorable Bongong Jinka Jonathan is former SDF MP from the Dogamantung division of the Northwest region. He joined politics in 1997, serving as SDF MP for 2 mandates before resigning in 2006. He has been monitoring the political and socio-economic situation of Cameroon since his withdrawal from politics. The socio-economic situation of Cameroon today is very chaos. We cannot exactly say what is happening because of the problem between Northwest and Southwest. That's where our problem now is. And because we cannot get resolutions for what we are doing between the Southwest and Northwest, the things are difficult, and we are hoping that we should get resolutions before we can go into the full details. When we are talking about Cameroon today, it's a very complex matter because the economy of Cameroon has fallen very deeply. The main issues now are the Northwest and the Southwest problems, which are happening now. Because if we cannot solve these 2 problems, we have done nothing. The veteran member of parliament believes Cameroon can get back to its feet if the Anglophone crisis is resolved. The Northwest and the Southwest problem has to be solved wholeheartedly, and they should not bring in politics, because politics has been the cause of all the problems today.
So if we solve these two main issues, then we will be able to deal with other matters. And we can solve other matters. To heal the sick peace and stability, Honorable Jinka proposes possible steps. What I consider that should be done is for government to withdraw all the armed forces from all the sites. When the army withdraw, the population will be left free and they will be happy. The people will be able to move freely too. The government should call for a meaningful dialogue. By meaningful dialogue, will mean that they should withdraw, as I've said, they should withdraw the army, they will reduce tension. The 80-year-old also records some remarkable projects realized as MPs from Dogamantung Division. What I can be proud of having done for my people, there are so many, as far as the development of my area was concerned, because what provoked me to get into politics was because of the backwardness of my area. Things were so bad, and we had no road, we had nothing, no water, nothing. So I fought and so we started developing on the roads. So within that period, I made sure that so many schools were open, even colleges, because there were no colleges in the area. Education of our area was a very complex issue. So what could we do? We formed committees and we made generators and we made light. For the first time, electricity was seen as a miracle in the area. They were brought by community work, by the elites of the area. We contributed money and we brought about electrification of some of the important areas like in Bem. Honorable Bungong Jinka Jonathan, before joining politics, was recruited in the custom services where he served as custom officer before retiring and joining the SDF party of Nijon Funzi. A legal mind, and is asking at a time when a legal mind known as Barrister Kenu Valentine has warned that jungle justice is punishable by the penal court. He was reacting that after threats by some locals of B Village, that's in Kamer Central Subdivision in the Dogamantung Division of the Northwest region of the country, to bury alive an elderly man, Pa Congo, for allegedly killing his nephew. Details in this report compiled by Samanjukan Gabriel. B Village in Kamer Central Subdivision, Dogamantung Division of the Northwest region. Pan Congo, as he is called, is about to be buried alive by angry villagers after it was alleged he killed his own nephew by name Kimbi. Speaking in the native Limbum dialect, Pan Congo said in the set he is involved, he had refused that Kimbi shouldn't be killed because he was Witchcraft is an offense in Cameroon. If somebody commits an act of witchcraft, please, section 251 of the Cameroon Penal Code punishes witchcraft from 2 years to 10 years with a fine of 5,000 to 100,000. If somebody is caught practicing the act of witchcraft, please take him to the police station, to the or to the state council. Apart from the villagers attempting to bury him, the residents of Pan Congo was also set ablaze. Every life matter. No matter what, don't take the life of anybody. That mob justice is not allowed in Cameroon. If you carry out mob justice on anybody whatsoever, the person dies. The law says in section 275 that you shall be punished by life imprisonment. The inhabitants of B Village finally banished Pan Congo out of their vicinity.
To enhance effective decentralization in the education sector, the government of Cameroon needs to engage a memorandum of understanding between the Ministries of Education and the Ministry of Decentralization and Local Development. This is a remark made by Dr. Massa Enes, a Doctor of Educational Administration from the University of Buea, while he defended his PhD thesis on the UB campus. Derijoto tells us more. Decentralization, scholars say, is still on paper in Cameroon. And so if the Cameroon government enacts policies without implementing, it is useless. If we leave armchair centralization and decentralize effectively, then Cameroon will move forward. Defending his PhD thesis titled Educational Decentralization and its Impact on the Effective Management of Public Primary Schools in Cameroon, Dr. Massa Enes Massa reminded the government that time defeats policies. The concept of educational decentralization should actually be implemented. We know time defeats policies. This doctor in educational administration meant that evolutions of events and ideas might render today's policies in absolute tomorrow. He would advise the government on the way out. There should be that memorandum between the educational ministries generally with the Ministry of Decentralization when it comes to running schools within our various municipalities. As a supervisor, I will recommend to our policymakers qualifying the piece of work as a must use for decentralization to see the light of day. Government can really look at these issues and implement some of the recommendations that are coming. Professor Therese Chumbe, a specialist in cognitive developmental psychology and UNESCO chair for special education here at the University of Buea, who chaired the PhD defense session, call on the managers of councils to be ready for accountability, create a platform for pedagogues to come on board for the much talk about decentralization to succeed. We now move to Kribi in the Ocean Division of the South region of the country, where the corpse of Lidjen, the young lady who was killed by a bullet from the gun of a divisional officer, has been laid to rest this afternoon, and some women seized the occasion to protest for justice. Immaculate Fogwe has more. Hundreds of mourners have taken to the streets of Kribi in the Ocean Division, South region of Cameroon, protesting against the brutal killing of a young girl called Lidjen Solange Tamba. She was shot dead at the premises of her boyfriend Frank Derleng Eyono, divisional officer of Lokonji in the South region of Cameroon. Her corpse removal from the mortuary sparked off the protest demonstration. Justice has to be served. He should not be living a normal life with his family after killing her. The head of state should render justice. The protest action provoked the deployment of security forces on the scene in order to contain any violent action from taking place. Lidjen's body has been laid to rest. Meanwhile, the court case of the divisional officer is still pending at the military tribunal. On a similar note, the mortal remains of Stephen Tato have been laid to rest today at the Mvolier Cemetery in the nation's political capital, Yaoundé. Football officials in Cameroon, football strikers, fans and well-wishers paid final homage to the iconic captain of the national football team. His mortal remains were removed from the Yaoundé Central Hospital mortuary yesterday and conveyed at the Yaoundé Multi-Purpose Complex for national honors, with the head of state represented by the Minister of Sports and Physical Education. It was then escorted around Yaoundé for inhabitants to wave goodbye to the daring man. Stephen Tato captained the Cameroon national football team at the 1990 and 1994 editions of the FIFA World Cup. He was the first player from Africa to play for a Japanese club. He died at the age of 57.
And that's it for this 8 p.m. Bilingual newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Bonsoir à vous aussi. Je vous souhaite également une agréable soirée. Innocène Azé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.